warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. Today we are going to continue our material. It is still about capability and incapability. In this occasion, we are going to discuss about the differences and similarities between be able to and can. To make you have better understanding about this material, let's check it out. There are some similarities and differences between can and be able to. The first one, both can and be able to can be used to talk about the ability. In some cases, they are interchangeable. Nah, di beberapa kasus, can dengan be able to ini bisa digunakan. Nah, kemudian can dan be able to ini digunakan untuk menunjukkan suatu kemampuan. Can and be able to are often interchangeable and you can usually use either one without difference in meaning. Nah, can dengan be able ini bisa sama-sama digunakan dan biasanya ketika kita menggunakannya tidak ada perbedaan makna, tetapi terkadang cara penggunaannya berbeda. Can is a modal auxiliary verb that expresses general ability in the present tense or could for general ability in the past tense. Nah, can ini merupakan bentuk modal auxiliary yang mengungkapkan kemampuan secara umum di dalam bentuk present tense. Kemudian bisa juga menggunakan could untuk mengungkapkan suatu kemampuan di dalam bentuk past tense. Be able to is not a modal auxiliary verb. It's just the verb be plus the adverb able plus the infinitive to. Nah, jadi be able to ini bukan merupakan sebuah modal auxiliary ya. Jadi be able to itu be itu merupakan verb atau to be, kemudian adverb dengan infinitive to. Now we come to the first difference between be able to and can. The first one, when it is not possible to use can for abilities such as after other modal verbs. Jadi kita bisa menggunakan be able apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan can karena di kalimat tersebut sudah ada modals auxiliary. Ya, for example, I won't be able to take you to the train station. Sorry, saya tidak akan bisa mengantarkan kamu ke stasiun kereta api. Maaf. You should be able to finish the book in a few days. Kamu sebaiknya bisa menyelesaikan buku ini dalam beberapa hari. Nah, the words won't, short for will not, and should are modals. In English, we don't put two modals together, so we cannot put can after them. Nah, di dalam contoh ini ya, bisa kalian lihat di situ penggunaan won't yang merupakan singkatan dari will not dan should. Nah, will dengan should ini merupakan modals auxiliary. Jadi, ketika di dalam suatu kalimat tersebut sudah ada modals auxiliary, kita tidak bisa menggunakan can karena di dalam satu kalimat tidak boleh ada dua modals auxiliary. Jadi, sebagai pengganti can, kita bisa menggunakan be able to. Nah, beberapa contoh dari modals auxiliaries ya. Can, will, shall, must, need, ought to, could, might, should, and would. Next, we can use be able to talk about small or large past success. Nah, jadi kita bisa menggunakan be able to untuk mengungkapkan sesuatu kesuksesan, baik itu kesuksesan kecil ataupun besar di masa lampau. Look at this example. We were able to get a great prize on the television. She was able to win the math competition last month. Nah, jadi ini merupakan sebuah kesuksesan kecil ataupun besar di masa lampau. Jadi kita bisa menggunakan be able to. Karena berbentuk lampau, maka kita bisa menggunakan to be, was dengan were. Nah, ini kalimatnya positif ya. Kemudian, in negative form, we can use be able to or could. Nah, jadi ketika dia berbentuk negatif, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Bisa menggunakan be able to ataupun could.
Nah, contohnya, we couldn't get a great prize on the television. He wasn't able to win the math competition last month. The negative wasn't able to and weren't able to are a little more formal than couldn't. Nah, wasn't able to dan weren't able to ini sedikit lebih formal daripada penggunaan couldn't. Next, we can use be able to talk about things that we managed to do on specific occasions in the past. We cannot use could. Instead, we use was or were able to. The verb managed, succeeded, or in blah 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 ing are also possible in this case. Nah, jadi kita bisa menggunakan be able to untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan pada situasi tertentu di masa lampau. Kemudian kita tidak bisa menggunakan could. Sebagai gantinya kita bisa menggunakan was able to atau were able to. Look at this example. I was able to get some really good bargains in the sale. Nah, jadi kita bisa menggunakan be able to. Nah, tidak bisa menggunakan I could get some really good bargains in the sale. Jadi penggunaan could di sini salah. After climbing for several hours, we were able to get to the top of the mountain. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan were able to, bukan could. Nah, jadi kalimat we could get to the top of the mountain ini merupakan kalimat yang salah. Next, both could and be able to can be used to say that we were not capable of doing something on a specific occasion. Jadi, could dan be able to tersebut bisa kita gunakan untuk mengatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu ya pada situasi tertentu. Look at this example. In spite of climbing for hours, we couldn't get to the top of the mountain. Meskipun sudah mendaki berjam-jam, kita tidak bisa mencapai puncak gunung tersebut. Oke, contoh selanjutnya. In spite of climbing for hours, we were not able to get to the top of the mountain. Nah, jadi di contoh tersebut, kita bisa menggunakan couldn't dan weren't able to or wasn't able to. Next, we only use was or were able to with action verbs to talk about an ability related to a single event. Kita hanya bisa menggunakan be able to atau was or were able to dengan action verbs untuk mengungkapkan atau membicarakan suatu kemampuan yang berkaitan dengan event tertentu. We were able to go sailing yesterday because the weather was so nice. Kita bisa pergi memancing kemarin karena cuacanya sangat baik. Nah, jadi tidak bisa menggunakan could di sini. Kemudian contoh selanjutnya, I was able to file my tax online this year. Nah, it is wrong if we say I could file my taxes online this year. And the last example, yesterday we were able to get tickets for the concert. Nah, kemarin kami bisa mendapatkan tiket untuk konser. Nah, ini merupakan situasi tertentu di masa lampau. Jadi kita tidak bisa menggunakan could. Do you understand so far? I hope all of you have understood about our material today. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.